όπου φτιάχνουν αυτό που κρατάτε στα χέρια σας. Αυτό που κάνω εγώ είναι ουσιαστικά μια τεχνολογία που γίνεται, είναι space technology, είναι τεχνολογία του διαστήματος, είναι διαστημικό υλικό, η πυρητική αερογέλη, σίλικα, αεροτζελ. Εγώ το μόνο απλό που έκανα είναι ότι έφερα αυτό το υλικό στη γλυπτική. Και αυτό έγινε, χρειάζεται, για να γίνει αυτό το υλικό, χρειάζεται η τεχνολογία της υπερκριτικής ξύρανσης. Και χρειάζεται ένας αντιδραστήρας, ο οποίος ήρθε από την Καλιφόρνια, από Αμερική. Αυτός ο αντιδραστήρας είναι φτιαγμένος από ανοξίδωτο ατσάλι, είναι αρκετά μεγάλος. Για τη δουλειά τη δικιά μου δεν είναι τόσο μεγάλος, θα ήθελα και εύχομαι αργότερα να είναι μεγαλύτερος. Αυτή τη στιγμή είναι 20 λίτρα, το μεγαλύτερο μέγεθος που υπάρχει στην Ευρώπη και δουλεύει με υπερκριτική ξύρανση εθανόλης και μεθανόλης, που σημαίνει έχουμε διαλύτη οργανικό και φεύγει αυτός ο διαλύτης από μέσα, αντικαθιστάται από αέρα και αυτός ο αέρας είναι που μένει και γίνονται τα αερόπλασμα. Στην αρχή κανείς δεν με πίστευσε. Όταν λες ότι έχεις ένα έργο που είναι 99% αέρας, 99% τίποτα και 1% γυαλί, γιατί είναι αφρός γυαλί. Πάει, σου λέει ο Γιάννης τρελάθηκε. Ο Γιάννης έχει φύγει. Ναι, έφυγε. Αλλά τα όρια και τα όρια είναι ομόριζα, είναι από την ίδια λέξη. Εκεί λοιπόν πήγα να βάλω τα όρια στον ουρανό. Εκεί που γεννιούνται οι νεφέλες στα άγραφα, είναι μητέρα νεφελών όλη αυτή η ιεροσειρά των αγράφων. Και μάλιστα οι κένταυροι στη μυθολογία είναι παιδιά των σύννεφων. Πήγα λοιπόν εκεί πέρα που ήταν η πατρίδα των κενταύρων και των νυμφών να φτιάξω αυτό που είχα όνειρο να το βάλω σε καλούπι πλέον, να το βάλω σε όρια, στα όρια για τα όρια. Βέβαια αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
We call this collection Contemplation. Contemplation is a theme really dear to my heart. Everybody, I'm really happy to be with you today. I will present you our new high jewelry collection. We called it Contemplation. Contemplation is a theme that is really dear to my heart. It's quite personal, in fact. It aims to highlighting the beauty of simple moments, such as the passing of a cloud, the caress of a feather, or a swirling of birds. This challenging time have shown how being connected to nature in that way could do good to the human that we are. Take the time to contemplate, and I hope it will bring you a peaceful moment. Goutte de ciel, sky drop. This necklace was created with the idea of capturing the impalpable. It is like offering a piece of sky. It took a long time, but we have found a material that has the same properties as the sky. This material is called aerogel. NASA used aerogel placed on panel in space to capture stardust. For me, this material is quite amazing because it has the lowest density in the world. It consists of 99.8% of air and the rest is silica. Aerogel may be blue here, but its projected shade has the color of the sunset. Our craftsmen encapsulated aerogel in a rock crystal drop.
and we choose the choker to be in rock crystal and diamond so as to highlight our sky drop. At the end, when you wear this necklace, it's like wearing a piece of sky on your skin. En passant, passing through. C'est une parure qui s'appelle Goutte de ciel. Et donc pour le collier, en fait, l'idée c'était d'essayer de capturer l'impalpable, le ciel, et de l'enfermer comme ça et de l'offrir à la femme qui porterait le collier. Et donc ça a été d'abord une démarche de trouver la matière qui pouvait représenter cette beauté du ciel, ce bleu, ce côté immatériel, évanescent comme ça. Et en cherchant les matières les plus légères au monde, on a trouvé cette matière qui s'appelle aérogel, qui est traditionnellement utilisée par la NASA dans l'espace en fait pour capturer les poussières d'étoiles. Et c'est la matière qui a la plus faible densité au monde, 99,8% d'air, le reste c'est de la silice, donc c'est presque rien, mais ça reproduit exactement pour moi ce qui est la beauté du ciel, donc ce bleu évanescent. Comme ça. Donc après, tout le travail a été de lui donner cette forme de goutte et de venir le protéger. Et donc on a réussi à le protéger dans des coques de cristal de roche, pour qu'il reste beau et que la femme puisse porter le ciel pour toujours autour de son cou. Led by Claire Choisney, in which she reveals her own inspiration. To start, let us look at this beautiful sky drop. Now, through this necklace, Claire wanted to capture the impalpable and to offer a piece of the sky to wear around the neck. This dream was made possible the day humans discovered aerogel. Aerogel is a material that has the lowest density in the world, consisting of 99.8% of air and 0.2% of silica. NASA actually uses it in space on the panels to capture stardust. Aerogel has the same properties as the sky, and is blue for the same reason the sky is blue. Therefore, its color varies depending on the light. Claire encapsulated the aerogel in a rock crystal case. Through this necklace, she wanted to capture the impalpable, and she was able to do that.